Mfugaji mzuri sana. Unapoangalia hii iko pamoja na hii. Throughout history and in societies across the world, leaders have used religious narratives, symbols and traditions in an attempt to give more meaning to life and understand the universe. Some form of religion is found in every known culture, and it is usually practiced in a public way by a group. My name is Mesmerizes, and this is the Story Hub. Evening, 7th of April 2021. Doing what I do best, going about my normal business. Suddenly, my attention is drawn to a crowd gathered around a certain man at the heart of the Nom City Square, also known as Nomorio, Kenya. Just so you may know, this small town is not devoid of drama and shocking occurrences, and the residents know this quite too well. The place might enjoy a few months of sobriety and tranquility, but only for as long, before the residents are slapped with something huge and off the books. It was in this very place a few years ago where a young man in his mid-20s was forcefully seized and made to face the knife. To some of the residents, it's not only wrong, but a taboo for a man that age to keep walking around with his skin still intact. Haya mambo yanafaa kwa sababu jamani muoga amepitisha miaka, kwa hivyo mimi na support sana. Away from the brief history and back to the present now. The crowd gets larger as they surge in to listen to the man making an announcement through a basic sound system. Ile moto ambayo tunaenda kuacha saa hii haitachoma mtu ambaye yuko hapa hivi. Itachoma wachai wa area hii wote. Sememeni. Wanayesababisha maisha ya watu kurudi nyuma, wanayeroka watu, wanayeroka soko, wanayeshika biashara wenyewe, lazima wanaenda kuangamia kwa jina la Yesu. Piga bwana makofi mazuri. Before long, it comes to our attention. He is a man of the cloth, a preacher. Open-air preachers are not a new fit in this small town. However, this man of the cloth seems to bear something new in the plate. And thus the question, what? This is exactly why I'm drawing closer to uncover the what, and probably the how. With me, I'll use the very power of the lens, my camera. Though not of the best quality, but trust me, we will have a story worth following through. Si ya kwamba ni soko ambayo ilianza jana, hii soko ilianza kitambo. Lakini unapokuwa mnakaa na watu ambao si wazuri, utapata watasababisha hii soko haitaenda mbali. By the time I join the crowd, word has already gone round of the kind of powers possessed by this man of God. Apparently, the good Lord has already shown him a home in the outskirts of this town. And in that home lay some dark forces. These dark forces, he says, have been brought about by some evil people who buried a dead corpse in that home. Yana anaongelea mbali, lazima hiyo ndoa itakosa mwelekeo. Na kifika tu mahali aonyeshe. He says the dark forces will wreak havoc in the home unless the Lord intervenes. According to him, this is why the Lord has sent him here today, to free the oppressed and avert evil. Wanafika mahali wanaota ndoto mbaya usiku, mpaka unapata mtu anafanya mapenzi na mtu ambaye haoni. Tuseme amen. Wote tuangalie huku. Na tumaanisha fire area hii. Kesho ama kesho kutwa ama siku nyingine kuna kitu mtaiona. Residents were shocked, not only because here stands a man who claims to command the supernatural, but also because of that home. The home that he says the Almighty has shown him. The home where a dead corpse has allegedly been buried, causing misfortune in the family. If you're wondering why the home came as a shock to many, then worry less. I got you. About 3 months ago, on the evening of 8th of January 2021, this very family happened to have lost one of their daughters in a gruesome road accident at a nearby stream, the River Kimobo. It was on a Friday. The young lady in her early 30s was on her way to her elder sister's place at a small center called Kibok, located about 6 kilometers away from Nom City. Word has it that she always did this every Friday,
goes to do some house chores in order to fend for her 2 kids. Unfortunately, on this very date, she sadly didn't make it past the river Kimobo, which separates Nom City from Kimobo, as an overspeeding car from the back lost control and ended her life so untimely. May her soul continue resting in peace. This event was still very fresh in the minds of the Nom City residents. So when the preacher man mentions this very home in relation to misfortunes, you would expect the amount of curiosity and hairs that will raise. Hiyo fimbo yuko mahali na niko natumanisha moto saa hii inaenda kuchomeka kwa jina la Yesu. Sema amen. Interestingly enough, the woman of the home, the mother of the deceased girl, was very present in this crowd here today. She's an aged woman, probably in her early 70s. The preacher man pinpoints her and tells her that a dead hand of a baby has been buried in one of her houses and that the Lord had commanded him to go and unearth it in order to avert misfortune befalling the family. Sasa usiku mwili yako inamwaka maji mpaka hata usiku haujifuniki. Sema wachawi washindwe. Mwenye nitakuwa tayari tutakusaidia. Si ya kwamba tutasaidia kila mtu, tutasaidia wale ambao wako na imani. Sema amen. Question is, how did this man, a stranger in this locality, know of this home? Is he even aware that this family just lost a loved one not more than 3 months ago? Again, by what means did he know of this alleged dead buried hand of a baby in this specific family? Unajua kwamba kumbe Mungu wako na uwezo. Haya, fanya hivi. Tunataka tusukume mara ngapi? Mara 5. Lazima kuna vitu vinaenda kuungua area hii. You see, those very questions running in your mind, I believe, were the very same ones the crowd had. All they wanted at this time was to witness this ordeal, and without wasting time, they all followed the preacher man as he made his way towards the home. Was he really going to exhume the alleged corpse? This wasn't something that anyone ever wanted to hear from any third parties, but to witness firsthand. The home wasn't far from the town center, about 200 meters away. Within no time, they arrive at the home. I was present too, ready to capture every moment. The preacher man immediately demands for a djembe or a hoe and heads for the kitchen whose floor and walls are made of mud. A section of the crowd follows him into the kitchen, while the larger lot remains outside awaiting the outcome. While inside, preacher man delegates the digging role to a man from the crowd. The digging takes place at the area around the cooking place, which is mostly situated at the corner in most homes in this region. As the digging continues, in the not so well lit kitchen, he orders another lot to bring him a basin of water. Whatever the use of the water, no one knows, but probably to weaken the floor for easy digging. After about 3 minutes of continuous digging, the preacher man is seen coming out of the house with something in his hand. It looks like a piece of dry bone or wood tied in an old piece of cloth. No one could really tell what that was, as it was mixed with both dust and water. But to preacher man, this was the dead hand of a baby he was talking about. Hiyo ni mfupa. Walifunja mkono ya mtoto. Kuja kwa mtoto ndio. He walks towards the main house of the family and drops it at the doorstep while the crowd watches in amazement. Shocked and as if not enough, the woman of the home goes ahead and requests the preacher man to please and bury more, if any, presumably in the main house. True to her words, the man enters the main house and shortly afterwards returns with something else in his hands.
It looks more or less the same as the first one. He drops it where the other one was and showcases the amazed crowd. Finally, it's done. He promised to unearth a buried corpse in a house, and at least he delivered just that. A section of the crowd believes this as a miraculous sign being displayed in their very eyes, while others didn't hesitate to reveal their disappointment in the man of God. He had spoken of a buried human hand, and that was exactly what they expected to see, and not some piece of dry wood-like item tied in a piece of cloth. Despite the mixed reaction from the crowd, the preacher man takes hold of the exhumed corpses and heads back to his preaching spot at the town square. He must have been of more courage than before, knowing too well he was something to display after delivering on his word. The crowd follows him back with mixed conversations along the way. On our way back to the preaching square, I asked some of them what they think of what just happened. Ukweli amechimba baba. Yule ameenda kutoka kwa nyumba ametoaje na iko na nini? Yeye alijuaje kama. Arena pia za inji sawa. Mnasemaje story? Mnasemaje story? Prince, hebu tuambie. Not so many of them are willing to share their opinions. We kept moving regardless. Back to the preaching spot, the preacher man, who is now more energized, preaches with more courage and vigor. His key subject being him sent to avert evil and render every power of witchcraft and darkness powerless. He even points to the woman of the said home and says that he was a stranger in the area and didn't even know the woman. But some way, somehow, the good Lord had revealed to him the buried hand. Sasa unapoangalia mama huyu, mama umeshaniona? Haujawahi niona? Ndio umeniona leo. Nilikuwa najua shida ilikuwa kwako. Kwa mwili yako kuna mtu alikuja akaniambia. Lakini yale ambayo nimesema na niko ningali na yaona. Niseme amen. All this while, he had still managed to command a huge crowd, and in fact, more people came streaming. Some probably out of curiosity of what had just transpired. He uses this opportunity to speak of more dark practices happening in the area. He particularly had some form of beef with the so-called wachawis in the area. Kumaanisha area hii wachawi wamemaliza watu sana. Yuko watu wa area hii wamesababisha maisha ya watu kuhangaika. Sasa ukiangalia mtu akuja kuwekea kitu kama hii. Imagine mtu akuwekea kitu kama hii. Na leo niko naenda kuwasha moto kwa hii soko. Na iko naenda kutembelea wachawi wote. Area hii kuna vitu vinaenda kuchomeka kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi mazuri. Ni vile sichaelewa area hii inakaa namna gani, yani watu wanakaa ni kama hawasikii Kiswahili. Mnasikia lakini mko na kiburi. Sema amen. He in fact goes ahead and mentions one or two citing their characteristics, but very careful enough not to mention their names. He only uses signs that he probably hopes will help the crowd join the dots and know who they were. Kuna mtu anatengeneza busa ako area hii. Na huyu mtu alienda mahali, ilifika mahali akakosa makastoma. Kulingana vile roho wa Mungu ananionyesha. Alienda mahali akamwambia kwamba wamtotee maji ya maiti. Sasa yeye achanganye na busa ili wateja wakuwe wengi. Sasa watu wanapokuja hii busa, wanafika mahali wanachanganyikiwa, wanafika mahali wanaota ndoto mbaya usiku. Mpaka unapata mtu anafanya mapenzi na mtu ambaye haoni. Akifika asubuhi anaumwa na tumbo. Lazima hiyo maji ya maiti inaenda kutomeka kwa jina la Yesu. Sema amen. Afika mahali kuonyesha hiyo fimbo. Hiyo fimbo iko na majini, iko na mambo yake na kuna vile ameitengeneza. Sasa kama anataka kukumaliza, akikuja kukuonyesha hiyo fimbo lazima utapilisika ama utachanganyikiwa. Wote tuangalie huku.
na tumaanisha fire area hii. Kesho ama kesho kutwa ama siku nyingine kuna kitu mtaiona. After much declarations and utterings of ambiguities, the preacher man now takes center stage and gives directives to the crowd to repeat some antics after him. At this time, a larger section of the crowd that seemed already drawn into his declarations have no otherwise than to follow his directives. Sisi wote tunataka tusimame kwa imani, na kila mtu anataka bebe mkono hivi, na tuangalishe mikono yetu mbele hapa hivi. Tuangalishe kwa hizi vitu kabla sijaingia mahali pengine. Hizi vitu tunawasha moto, inarudia wale wenyewe ambao wanasababishanga maisha ya watu kurudi. Haya, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. Apparently, I didn't stay on the spot till the very end, but had to leave earlier. However, one of his wrapping up statements before I left was that anyone who had any problems or burdens should approach him, and in fact, welcome him to his or her home to spend the night there. And then, in the wake of the day the following morning, he would embark on offering prayers to those that needed them. He even says he got the powers to bring back those who had left their homes and went missing for whichever number of years. For a moment, I stood and thought, wait, could someone be feeding this preacher man with info? Because apparently, there was once a man from one of the renowned families within Unburries, Kenya that had gone missing for more than 15 years. How coincidental could this just be? Anyway, I had to leave. About a year later, I make my way back to Unburries, Kenya, Nom City, just to follow up on the story, and I met with various residents in the vicinity. My quest is to get to understand from them what their take was and still is from the now 1 year occurrence. Was the man a messenger from the good Lord, or just another case of spiritual cannibalism and gymnastics? I managed to interview a number of them, including men of God and residents. Some of them I had in front of the camera, while others chose to respond off camera. Amongst those that I managed to have in front of the camera had this to say. Welcome to the platform. Hapa tuko Unburries na tuko ndani ya Nom City ama ukipenda Unburries, Kenya, na tuko hapa na wazito kina Duke soko mali hapa. Some few things hapa ambazo ningependa kuzungumzia. Last year tulikuwa pale na jamaa alikuja pale sokoni. Mtumishi, anajiita mtumishi, alisema kwamba anachimbua uchawi. So tungependa kujua maoni ya mtumishi. Huyu hapa ni mtumishi, ataweza kujitambulisha kwa majina ni nani na tuambie view yake ni gani kuhusiana na haya mambo ya kuchimbua mazingaombo ama vipi. Mimi kwa majina naitwa Bernard Sikoche mno. Mimi ni mchungaji. Na maoni yangu kulingana na yale maneno ambayo huyo mtu alikuja kufanya akijidai ya kwamba yeye ni nabii. Kweli alifanya, na yale alikuwa anafanya tuliweza kuona, tulikuwa watu wengi. Na mwisho mimi kama mchungaji ambaye nasoma Biblia nilifuatilia maneno yake, na mwisho nikakundua huyo mtu alikuwa ni nabii wa uongo, na hata ile maneno alikuwa anafanya ilikuwa inaonekana. Na sana sana nataka kuambia watu ya kwamba mnapokutana na maneno kama hayo, ni vyema pia mnakimbilia Biblia, muangalie Biblia, mufuatilie vile anafanya, na kama iko kwa Biblia basi bila shaka mtajua ya kwamba huyo mtu anayefanya maneno ya unabii ni nabii wa kweli ama nabii wa uongo. So nikawa ninashangaa sana, na watu wengi waliamini, na imeandikwa kwa Biblia ya kwamba wanabii wa uongo watatokea na watu wengi wataamini. Na pia hata Biblia inasema ya kwamba watakuwa wanafanya miujiza za ajabu na watu wataamini. Nataka kuambia watu, mimi kama mchungaji, ya kwamba mjihadhari na wanabii wa uongo ambao wanakuja kwa njia ya kufanya miujiza na baadaye wanataka kumbe pesa. Sasa ni jambo gani hasa ambalo linakufanya useme kwamba alikuwa ni mtongo? Jambo tu moja tu.
ama mawili? Jambo ambalo inanifanya nisema alikuwa ni nabii wa uongo ni pale alituambia anaenda kutoa mkono kwa boma ya mtu, na alipoenda kule hakutoa mkono. Alitoa nini? Alitoa misisi. Na hizo misisi ilikuwa imefungwa kwa kitu kama karatasi, na hata kuna watu baadaye nikakuja kufuatilia, nikafanya uchunguzi. Kuna watu walienda mpaka Kamkuywa huko, maana huyo mtu anaishi Kamkuywa. Kuna watu walienda mpaka kule, wengine wakapeleka shida zao, wengine wakasema mimi ndoa yangu imeharibika, nataka maombi. Wengine wakaenda wakapeleka pesa. Shukran sana. Labda pia tuweze kupata pia maoni ya kijana ama yule pia ambaye aliweza kushuhudia. Huyu ni mzee Shari, the tallest man in the city, Sasa mimi nilikuwa soko hiyo siku ambapo hao watu walikuja wakaanza kufanya wanacheza muziki. Mwishowe Kenya nilishuhudia wanasema wanaenda kwa boma fulani huko juu, tunaenda toa mkono ya mtu. Na haikuwa mkono, vile pastor amesema ilikuwa ni mzizi ndio walikuwa wameshika kwa mkono. Hiyo ndio mimi nilishuhudia. Okay. So unasemaje sasa kuhusu haya mambo? Huyu jamaa alikuwa ukweli ama huyo mtu ni ukora. Sijaona pastor akisema ati anaenda chimbua mkono kwa boma ya mtu. Hiyo ni ukora. Kabisa. Hiyo ni ukora. Alisema kwamba asipochimbua kutakuwa na majanga kwa hiyo familia. Ni hivyo, lakini hata paka saa hizi sijaona hiyo janga lolote au mtu yote amefariki. Sijaona. Okay. Yeah. All right. Asante sana. Majina? Mimi naitwa Shari. Yeah. Shari. Mimi ni mkazi wa hii kijiji. Wapi hapa? Nomorio, Kenya. Yeah, Nomorio, Kenya. Fresh. Simeweza kusikia pale maoni ya wakazi wa eneo hili. Sisi kama kuna mwingine pia aliweza kushuhudia. Ulikuwepo kweli? Ulikuwa? Akaona aling'oa kitu fulani kwa hiyo boma. What's your take on that? Hiyo ilikuwa ni mambo ya ushirikina. Huyo anatumia vitu naitwanga majini. Sasa hiyo vitu hiyo akana ile vitu naitwa majini, anaenda kuongelesha hiyo vitu, inaweza kuambia structure ya Nomorio vile imekaa, anamwambia kwa mtu fulani kuna vitu fulani, na hiyo vitu kimwambia ana uwezo ya spirit ya ile majini imuonyeshe mdirect mpaka mahali ile vitu iko, aichukue kwa ile nguvu ya majini kale. So hiyo uwezo kusema ni Mungu. Tena mtu Mkristo ana pete 2-3 kwa vidole. Alikuwa na pete? Alikuwa na pete 2 kwa vidole. So pete 2 hiyo kumaanisha hiyo ni magically already. Magically. Hiyo si kimungu. Mungu anaonyesha kupitia nabii na ana uwezo wa kuvunja ile vitu ikiwa mahali pale ikose nguvu, lakini si kwenda kuchukua. Hiyo kwenda kutoa, anataka kujipatia umaarufu kwamba yeye ana uwezo ya kutoa vitu na kufanya hii mengine na haya, lakini hiyo sio kimungu. So jamaa unasema kwamba alikuwa mshirikina? Yeye ni mshirikina. Tena mtu mshirikina hutumia majini sana, ndio hiyo vitu ndio inamdirect. Lakini ile mtu anaomba haiwezi kufikia kiwango hiyo kwenda kutoa. Ana uwezo ya kuombea hizo vitu ikwishe, na yule mtu apone kama ni kupona. I also managed to interview a renowned man of God, not only in the vicinity, but in the larger region. One, Pastor Zakayo, who shepherds one of the largest congregations at AIC Nomorio Church. He seems to share similar views with those I'd earlier interviewed. He says that believers ought to be careful and cautious of so-called preachers that come purporting to have powers to unearth witchcraft, as most of them could be nothing but religious cons. With that, my search for the truth almost comes to a conclusion, but all won't be done before returning to the home where the alleged corpse was exhumed. Unfortunately, I never made it to the home, but I later learned that the woman of the home hasn't been in quite a good shape, as she's been ailing for quite some time now. Lakini sasa hata alifanya hivyo, huyo mama angana mgonjwa mpaka wa sasa. Tena ako sasa vibaya sana, na alitoa. Kama ilikuwa ni kutoa ya kupona, angekuwa hai, angekuwa mzima sasa, lakini yuko mgonjwa sasa, iko chini kabisa. Okay. Doesn't this just raise more concerns of the alleged calamities that the preacher man had earlier claimed to avert? For Unburries, my name is Mesmerizes, and this is a Story Hub.